Hi everyone. In this video, we'll discuss the business districts of Hyderabad or commercial areas of Hyderabad. We'll go across the history of Hyderabad, little bit into the history. Maybe నాకేంటంటే 1950s ఆ టైం నుండి తెలియదు కానీ మేబీ అరౌండ్ 1980s, 1990s when Hyderabad is became really famous among many more people from let's say outside Hyderabad. సో ఇప్పుడు మనకి చూస్తే నేను when I came to Hyderabad first, so I came around 1990s. When I came to Hyderabad for the first time, as far as I know, Koti, Abbots, and Charminar, this stretch was the business district of Hyderabad. And even now, I think మనకి ఏంటంటే కొన్ని పాత బుక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు వెడ్డింగ్ సీజన్స్ కి మనకేమన్నా సెకండ్ హ్యాండ్ జ్యువెలరీ లాగా అంటే సెకండ్ హ్యాండ్ కాదు లైక్ పిచ్చి జ్యువెలరీ లాగా ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షాప్ ఇన్ బల్క్ రైట్ దిస్ ఏరియా స్టిల్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్. But there was a time when everything is available only here. People used to travel like 20 kilometers, 15, 20 kilometers from their places, residential spaces to here and buy things. So, Kappudu, and I would say that's from 1990s, maybe around 1992 to 2000s. This was very famous, Anamata. Slowly, what happened is the business district started shifting. అండ్ మనకి 2000s వచ్చేసరికి ఎర్లీ 2000s టిల్ 2010 ఐ వుడ్ సే 10 to 15 years మనకి 19 లెట్స్ ఇంకొంచెం ఓవర్లాప్ తీసుకుంటే మనకి 1995 నుండి తీసుకొని ఆల్మోస్ట్ 2010 ఆ టైం వరకు మనకి ఖైరతాబాద్, లక్డీ కపూల్, ఈ బిర్లా మందిర్ ఏరియా, మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ టిల్ అమీర్పేట్ అమీర్పేట్ ఈ స్ట్రెచ్ మొత్తం లైక్ నెక్స్ట్ వాజ్ దిస్ స్ట్రెచ్ అండి. దిస్ వాజ్ ఫ్రమ్ అరౌండ్ 1995 స్టిల్ 2000s అనమాట. ఈ స్ట్రెచ్ మొత్తం ఇట్ వాజ్ పాపులర్ అండ్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్ ఈ ఏరియాస్ మొత్తం జస్ట్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ హుస్సేన్ సాగర్ అనమాట ఈ ఏరియాస్. అండ్ మనకి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే సిన్స్ దీస్ ఏరియాస్ హ్యావ్ బికమ్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్, యూ కెన్ ఆల్సో అబ్జర్వ్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాషెస్ట్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ లైక్ బంజారా హిల్స్ అండ్ జూబ్లీ హిల్స్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ క్లోజ్ టు దెమ్. So these areas, these people, so why they prefer this is firstly this area has a higher elevation than any other place close by. So people always want to live in higher elevation because even like 100 meters elevation ki almost మనకి 1 degree centigrade తగ్గిద్ది weather, better weather ఉంటుంది. So and that is one reason. And elevation ఫీల్స్ లైక్ రిచ్. మనకు ఎట్లాగైతే మనం హై రైజెస్కి వెళ్తే రిచ్ ఫీల్ వస్తుందో అప్పట్లో అన్నమాట ఇలా G+1 G+2 లైక్ దర్జాగా కట్టుకొని ఈ ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళు యూస్ టు ఫీల్ లైక్ రిచ్. బట్ దే ఆల్సో వాంటెడ్ ద యాక్సెస్ టు ద బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై స్లోలీ దీస్ ఏరియాస్ కేమ్ అప్ బికాస్ దే వర్ హిల్స్, దే వర్ అన్ఆక్యుపైడ్. Slowly, most of the film stars, I would say, started shifting from Chennai and they found this place ideal for them, close to business districts and also isolated. So that's how. But yeah, going back, taking a step back అనమాట, మనకి ఈ ఏరియాస్ అరౌండ్ 1990s లో, లేట్ 1990s లో స్టార్ట్ అయ్యి బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లాగా అంటిల్ 2010 ఆర్ ఈవెన్ టిల్ 2015 మంచి చలామణి అయిందనమాట బీయింగ్ ద బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్. సో ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాజ్ సమ్వేర్ హియర్, కోటి and Abbots somewhere here. Slowly it moved here, and now, sorry, let me fully draw it. Around here, Amirpet areas. మనకు ఇప్పుడు స్లోగా ఇక్కడ నుండి ఏమైందంటే బై ద టైమ్ 2015 అండ్ ఆల్ స్లోగా మనకి ఈ ఏరియాస్ మొత్తం వచ్చినాయి. మనకు ఇప్పుడు ఈ హైటెక్ సిటీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఈవెన్ జూబ్లీ హిల్స్ వాజ్ ఆల్సో కమర్షియల్ ఐ వుడ్ సే. మనకి ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద వెరీ గుడ్ కేవ్స్ అన్ని మనకి ఇప్పుడు జూబ్లీ హిల్స్ లోనే ఉంటాయి అనమాట. సో స్లోగా ఏంటంటే మనకి ఈ హైటెక్ సిటీ, ఈ ఏరియాస్, ఈ కొండాపూర్ అంటిల్ ఐ వుడ్ సే ఈవెన్ కుకట్పల్లి, మనకి కూకట్పల్లి వరకు ఈ ఏరియాస్ కూడా స్లోగా బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ ఇఫ్ నాట్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అట్లీస్ట్ లైక్ మోర్ కమర్షియల్ ఏరియాస్ గా తయారైపోయినాయి అనమాట స్లోగా.
ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇది లైక్ స్టార్టింగ్ 2012 2013 ఆ టైమ్స్ లో స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్వేస్ దేర్ విల్ బి ఓవర్లాప్ అండి. బట్ మనకు చెప్తే ఇక్కడ 2015 వరకు అని చెప్పా కదా. స్లోగా ఇవి 2010 ఆ టైం నుండి స్కేల్ స్కేల్ అవుతా ఆల్మోస్ట్ ఈవెన్ నౌ ఆల్మోస్ట్ 2020 ఆ టైం వరకు కూడా దీస్ ఆర్ లైక్ ద ప్రీమియం బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్. ఈవెన్ నౌ దీస్ ఏరియా ఇస్ లైక్ ద ప్రీమియం బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట. నౌ స్లోలీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ we are moving towards Nanakramguda and Neopolis. These being the prime areas అనమాట. సో స్లోలీ ఇఫ్ యూ సీ ద ప్యాటర్న్, దిస్ ఇస్ ద ప్యాటర్న్. మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఒకప్పుడు ఐ థింక్ 20 లైక్ 1960s 1970s ఐ థింక్ చార్మినార్ ఇస్ ద బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్. మనకి స్లోగా ఈ ఏరియాస్ నాంపల్లి కోటి ఏరియాస్ కంతా మూవ్ అయ్యి మెల్లగా ఇలా చూసి మనకి ఇక్కడ లక్డీ కపూల్ ఖైరతాబాద్ అమీర్పేట్ ఈ ఏరియాస్కి వచ్చి మనకి మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ నుండి స్లోగా ఇట్లా జూబ్లీ హిల్స్ కొంచెం టచ్ అవుతా మనకి హైటెక్ సిటీ ఈ ఏరియాస్ కంతా వస్తా ఇలా స్లోగా ఇటు వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకు ఇప్పుడు నానక్రామ్ కూడా అండ్ కొంచెం మనకి కోకాపేట్ అండ్ నియోపోల్స్ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇలా స్ప్రెడ్ అయింది అనమాట మనకి, ఐ వుడ్ సే. సో నౌ ఇక్కడ ఏంటంటే జనాలు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ ఇది చూసిన తర్వాత పీపుల్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ విల్ బీ ద నెక్స్ట్ బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్. ఫర్ దట్ మై ఆన్సర్ ఇస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ 30 years దీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ద బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. I would say my prediction is until 2060, at least 2050 to 2060. లైక్ మనకి ఇదివరకు చూస్తే ఒక 10-20 years వరకు ఒక్కొక్క చోట ఉంది బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ మనం చూసినప్పుడల్లా. కానీ ఇది ఐఎమ్ అట్లీస్ట్ ప్రిడిక్టింగ్ ఇట్ టు బి లైక్ ద బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ 40 years, 30 to 40 years. This can be people call it like the Manhattan of Hyderabad అనమాట. బట్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ట్రూ, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ట్రూలీ ఏ మ్యాన్హాటన్. న్యూయార్క్ లో మనకి మ్యాన్హాటన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అలా ఉంటుందో సిమిలర్లీ దిస్ ఏరియాస్ కోకాపేట్ నియోపోలిస్ అండ్ సమ్ వాట్ నానక్రమ్ కూడా దిస్ స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ఓవరాల్ are going to be the Manhattans of our own Hyderabad, and they are going to be the business districts. And the and second thing is నేను ఎందుకంటే ఇది 20-33 years ఉంటానని అంటున్నానంటే ద ఏరియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ హ్యూజ్. And most importantly, the number of floors they are going to build. Like example, when you say business districts, right? Let's say IT itself. మనకు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ లైక్ 30 to 40 floors ఆన్ యావరేజ్ ఈ ఏరియాస్ మొత్తంలో. మనకి అంతకు ముందు ఏరియాస్ అంతా లెట్స్ ఏ హైటెక్ సిటీ, ఇఫ్ యూ రీఅవుట్ రాయదు దిస్ ఏరియా లీఅవుట్ చేస్తే మనకి నార్మల్ హైటెక్ సిటీ మాదాపూర్ ఆర్ ఈవెన్ మనకి ఏరియాస్ ప్రీవియస్ కమర్షియల్ ఏరియాస్ అంతా మనకి క్లోజ్ టు 10 to 20 floors ఉండేది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఏరియా పెరిగింది, ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఆర్ స్పేస్ విచ్ వీఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ఇస్ ఆల్సో డబల్డ్ అనమాట. సో విత్ దట్ కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, people will say like Hyderabad is now growing very fast, etc. But even if you take the rate of growth, I think the amount of commercial space or the amount of construction that is happening is far exceeding the growth, the pace of growth. And because of that, I think it's going to be commercial for the next 30-40 years. Now, ఇంకొకటి, since we are talking about commercial real estate or business districts, రైట్ నౌ మన గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఫోర్త్ సిటీ అనేది ఒకదాన్ని ప్రచారం చేస్తుంది. ఫోర్త్ సిటీ ఈజ్ సమ్వేర్ హియర్ మనకి ఐ థింక్ తుక్కుగూడ సైడ్ ఈ ఏరియాస్ లో ఎక్కడో ఉంది, లైక్ కందకూర్ మనకి ఈ ఏరియాస్ అనుకుంటా, ముచెర్ల ఈ ఏరియాస్ లో ఉంటుంది. ద ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ గ్రోత్ ఇన్ ద సిటీ. మనకి ప్రీవియస్ గా చూస్తే మనకి ఆర్గానిక్ గ్రోత్ అనేది ఒక లైన్ ఫామ్ లో వెళ్ళింది. సమ్వేర్ ఈ ఏరియా నుండి ఇలా ఇలా వెళ్ళి బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్ని సమ్వాట్ ఇలా వెళ్ళి స్లోగా ఇలా వస్తున్నాయి, ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అయింది. ఇప్పుడు సడన్ గా ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు సడన్ గా ఫోర్త్ సిటీ అంటే ఇట్ కాంట్ రియల్లీ బీ ద బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్. ఐ నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ గ్రోత్, బట్ ఇట్ వోంట్ బీ సంథింగ్ లైక్ ఎ నెక్స్ట్ Neopolis or next Kokapet or even next financial district, or I would say even it can't really be a next Kairatawad or next Lakdi Kapul or next Amirpet కూడా.
ఫర్ నౌ ఐ వుడ్ సే బికాస్ మనకు ఇప్పుడు అమరావతి చూస్తే ఫర్ కంపారిజన్ అమరావతి స్లైట్లీ ఆర్గానిక్ ఇప్పుడు మనకు చూస్తే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ విజయవాడ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. దానికి ఆపోజిట్ లో అమరావతిని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ లైక్ అన్ ఆర్గానిక్ గ్రోత్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఆర్గానిక్. ఇట్స్ జస్ట్ సపరేటెడ్ బై 3-4 కిలోమీటర్స్ మేబీ. ఇప్పుడు చూస్తే చూడు 3.5 కిలోమీటర్స్ ఆన్ యావరేజ్ ఇక్కడ. మనకి ఇక్కడ చూస్తే గుంటూరు కూడా దగ్గరే ఉంది. సో దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ అనమాట. దేర్ ఐ మీన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ ఇట్ నాట్ మనకి డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ కమ్ అండ్ ఇఫ్ దే పుట్ ఇన్ మనీ అనమాట ద సిటీ రియలీ గ్రోస్. బట్ ఫర్ నౌ అట్లీస్ట్ ద ప్లేస్ లుక్స్ ఆర్గానిక్ అనమాట ఫర్ గ్రోత్. బట్ కంపేర్ టు దాట్, for fourth city to be a business district in future, let's say by 2050 or 2060, I don't see that happening. సో ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఇదివరకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఫ్యాబ్ సిటీ అన్నారు. ఈ ఏరియాస్లోనే ఫ్యాబ్ సిటీ. బట్ కెన్ యూ సీ ఎనీ సిటీ హియర్ ఇన్ ఫ్యాబ్ సిటీ? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆర్గానిక్. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనకి వస్తాయి డెఫినెట్లీ. ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ జాబ్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ పీపుల్ ఉంటారు ఓవర్ 30-40 ఇయర్స్, నెక్స్ట్ 30-40 ఇయర్స్లో ఇట్ విల్ బి బెటర్ దాన్ లెట్స్ సే ఆదిబట్ల, ఆర్ ఈవెన్ ఇట్ కెన్ బి బెటర్ దాన్ దిస్ ఫాక్స్కాన్ ఏరియా ఏదన్నా. బట్ ఇట్ కాన్ బి లైక్ ఐ సెడ్ నెక్స్ట్ కోకాపేట్ ఆర్ నెక్స్ట్ నియోపోలిస్ ఆర్ నెక్స్ట్ మాదాపూర్ ఆర్ టు 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 దట్ మ్యాటర్ నెక్స్ట్ కుకట్పల్లి. can't be next Khairathabad or even Lakadi Kapul anamata. So that should always be in your mind. And going back to the commercial areas, మనం ఇదివరకు మాట్లాడుకున్నాం కమర్షియల్ ఏరియాస్ ఇక్కడ ఉంటే లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏరియాస్ కమర్షియల్ అయితే మనకి రెసిడెన్షియల్గా ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్ లైక్ బంజారా హిల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జూబ్లీ హిల్స్, గ్రోవ్ 3 అంటున్నా. ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మిక్స్ ఆఫ్ కమర్షియల్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ ఉంది. ఈ ఏరియాస్ వాట్ ఐఎమ్ హైలైటింగ్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ద కమర్షియల్ హబ్స్, ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద కమర్షియల్ ఆర్ ఐటీ హబ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 30 to 40 years. And areas that are close to this particular areas are going to grow. How easy you can reach this area is always important for you to plan and buy your house. That's the reason people are now actually buying even in Tukukuda, Maheshwaram, ఈ నాగారం ఈ ఏరియాస్లో. ద రీజన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రీచ్ ఓవర్ within like 10 to 15 minutes, it's always easy to reach here. And that is the reason even Mokila has grown. Mokila is growing and has grown. It is like an upper middle class area, upper middle class to rich kind of a location anamata, because it's always close to this area. And Tellapur, as you know, it's already a major hub, a major residential hub. And so too going to be Velimela until Velimela nundi until నందిగాను ఆర్ నందిగామ అంటారు కొంచెం నందిగామ ఆర్ మనకి ఈవెన్ విత్ ఇన్ సమ్ ఇయర్స్ రైట్ మేబీ నెక్స్ట్ 10 years ఐ థింక్ మోకిలాలో ప్రైసెస్ మనకి బానూరు కొండకల్లు ఈ ఏరియాస్లో మనకి ఇక్కడ ఈ ఏరియాస్లో కూడా వస్తుంది స్లోగా. జస్ట్ దట్ దే ఆల్సో నీడ్ ఎ గుడ్ రోడ్ అనమాట. సో ఆల్ దీస్ ఏరియాస్ విచ్ సో ఈ ఏరియాస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి హైటెక్ సిటీ గ్రో అయిన తర్వాత స్లోగా ఎలాగైతే చందానగర్, షేర్లింగంపల్లి, కుకట్పల్లి గ్రో అయినాయో ఈ ఏరియాస్ వల్ల ఈ ఏరియాస్ వల్ల మనకి ఇప్పుడు ఈ ఏరియాస్ ఆఫ్ తెల్లాపూర్, మనకి వెలిమల, కొల్లూరు, మోకిల, ఆటిల్ మోకిల, మనకి బానూర్ నుండి మళ్ళీ వెలిమల వరకు ఈ ఏరియాస్ కూడా స్లోగా గ్రో అవుతాయి అనమాట. లైక్ యాజ్ ఎ రెసిడెన్షియల్ హబ్స్. వీ డోంట్ నో హౌ బిగ్. అండ్ ఈవెన్ దిస్ సైడ్ అనమాట బికాస్ ఆల్ దిస్ ఇస్ ఇన్ త్రిబులోంజియో. ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ శంషాబాద్ గ్రో అయింది. మనకి ఇక్కడ చిన్న గోల్కొండ దగ్గర కూడా చాలా త్రిబులోంజియో ఉంది. వాట్ ఎవర్ ఈస్ నాట్ ఇన్ త్రిబులోంజియో ఆర్ ఆల్సో ఫాస్ట్గా గ్రో అయింది R1 జోన్లో ఈ ఏరియాలో ఉంటే. మళ్ళీ మనకి ఈ ఏరియాస్లో కూడా అంటిల్ తుక్కు కూడా ఈ ఏరియాస్ కొంచెం మంచి గ్రోతే రావచ్చు అనమాట ఈ ఏరియాస్ అంతా. సో యా, what I wanted to say is for people to understand where the commercial or business hubs are going to be in the next 20 to 30 years. And based on that, please always try to plan your investments. That's what I just want to say from this video. Okay. Thanks for stopping by and hearing from me.